ఒకరిది స్వయంగా కూలీకి వెళితే తప్ప ఇల్లు గడవని పరిస్థితి. మరొకరి తల్లిదండ్రులు రోజువారీ కూలీలు, ఇంకొకరిది కడు పేదరికం. కానీ ఇలాంటి స్థితి నుంచి వచ్చి కూడా వారు అంతర్జాతీయ స్థాయిలో గొప్ప ప్రదర్శన కనబరుస్తున్నారు. పేదరికం అడ్డుగోడలను చీల్చుకుంటూ మెడల్స్ ఒడిసి పడుతున్నారు. పలువురు గర్వించదగ్గ విజయాలను సొంతం చేసుకుంటున్నారు. మరిన్ని విజయాల కోసం అంతర్జాతీయ స్థాయి అథ్లెటిక్ ట్రాక్ కలిగిన హైదరాబాద్ గచ్చిబౌలి స్టేడియంలో ఈ అథ్లెట్లందరూ శ్రమిస్తున్నారు. మూడు దశాబ్దాలుగా ఎందరో మెరికల్ లాంటి అథ్లెట్లను అందించిన సాయి కోచ్, భారత అథ్లెటిక్ కోచ్ నాగపురి రమేష్ ఆధ్వర్యంలో గచ్చిబౌలి స్టేడియంలో సాయి అథ్లెటిక్స్ క్యాంప్ జరుగుతోంది. శంకర్, సత్యగీత, మృదుల, సౌజన్య, మౌనిక, మాధవి, ద్యుతిచంద్, హిమదాస్ లాంటి అంతర్జాతీయ అథ్లెట్లను అందించిన రమేష్ మరింత మంది మెరికల్ లాంటి అథ్లెట్లను రూపొందించే దిశలో నిరంతర శ్రామికుడిగా కృషి చేస్తున్నారు. సాయి శిక్షణ శిబిరంలో 20 మంది జాతీయ, అంతర్జాతీయ అథ్లెట్లు శిక్షణ పొందుతున్నారు. వీరితో పాటు సోషల్ వెల్ఫేర్ అకాడమీకి చెందిన మరో 23 మంది విద్యార్థులను కూడా రమేష్ తీర్చిదిద్దుతున్నారు. ఉదయం, సాయంత్రం వేళల్లో 2 పూటలా జరిగే శిక్షణలో అథ్లెట్లు తమ టైమింగ్ ను మెరుగుపరుచుకుంటున్నారు. ప్రణయ్, నందిని, రజిత, భాగ్యలక్ష్మి, మహేశ్వరి వంటి పలువురు అథ్లెట్లు ఇక్కడ శిక్షణ పొందుతున్నారు. ఎప్పటికప్పుడు లోపాలను సరిచేసుకుంటున్నారు. 3000 మీటర్ల స్టిపుల్ చేజ్లో అసలు ఎలా కెరియర్ ప్రారంభమైంది అనేది? సార్, నా పేరు జి మహేశ్వరి సార్. మాది చిన్న విలేజ్ వెల్గిచెర్ల, భూత్పూర్ మండల్, మహబూబ్నగర్ డిస్టిక్. మా నాన్న, మా అమ్మ వాళ్ళు వ్యవసాయం చేస్తారు, ఫార్మరు. అయితే నేను ఇక్కడ 2017లో వచ్చాను. 2017లో నాకు స్పోర్ట్స్ అంటే అంత తెలియదు. అప్పుడు ఏమైందంటే నాకు ఒక 1 మంత్ సార్ బయట పెట్టుకొని పీజీ హాస్టల్లో పెట్టుకొని దానికి మనీ మొత్తం సారే పే చేసి సారే చూసుకున్నారు. అప్పుడు దానికి మనీ మొత్తం సార్ పెట్టుకొని తర్వాత ఒక 1 మంత్ తర్వాత సాయి హాస్టల్కి తీసుకున్నారు. సాయి హాస్టల్ తీసుకొని అతలా 3 మంత్స్ తర్వాత నేను నేషనల్లో మెడల్ తీసేసాను సార్. ఈ డిసిప్లిన్ ఎలా చూస్ చేసుకున్నారు? ఎలా వచ్చారు అథ్లెటిక్స్లోకి? ఫస్ట్ 800 చేశాను సార్. నేను 800 చేసిన తర్వాత సార్ చూసి నువ్వు బాగా చేస్తున్నావు, నువ్వు హడిల్ జంప్ చేసి జర ట్రై చేయని చెప్పారు. నేను ఒక 1 మినిట్ 3 మినిట్స్ కంటిన్యూ అలా చేశాను. అలా చేసినప్పుడే సార్ నువ్వు బాగా చేస్తున్నావు, ఇట్లా స్టీపుల్ చేసే ఈవెంట్ ఉంది, దానికి చేంజ్ అవ్వని చేంజ్ చేశారు. అలా చేసిన ఒక 4 మంత్స్లో నేను జూనియర్ ఫెడరేషన్లో సిల్వర్ మెడల్ వచ్చింది సార్. అప్పటి నుంచి నేను స్టీపుల్ చేసి చేంజ్ అయ్యాను. అంతర్జాతీయ స్థాయిలో సార్ ఇప్పటివరకు ఏమేమి సాధించావు మెడల్స్? సార్, నాకు నేషనల్ వచ్చేసి మినిమం ఒక 15 మెడల్స్ ఉన్నాయి సార్ నేషనల్లో. ఇంటర్నేషనల్లో ఏం చేయలేదు, ఇండియా క్యాంప్ చేశాను సార్ నేను. ఈ లాస్ట్ ఇయర్ జనవరిలో చేశాను సార్, ఇండియా క్యాంప్ చేశాను. ఇంకా మొత్తం నేషనల్ మెడల్స్ అయితే ఒక 15 ఉంటాయి సార్. నేషనల్ మెడల్స్ గోల్డ్ సిల్వర్ అన్ని. అథ్లెటిక్స్లో జూనియర్ అథ్లెటిక్స్లో ఛాంపియన్ నువ్వు? ఎస్ సార్, గోల్డ్ మెడల్ అండ్ నేషనల్ రికార్డ్ సార్ అందులో ఉంది. చెప్పు దాని గురించి. నేషనల్ రికార్డు సార్ 2019 ఎప్పుడు వచ్చిందని? 2019లో 25th జూనియర్ నేషనల్ రికార్డు అండ్ గోల్డ్ మెడల్ సార్. ఇక నాగర్ కర్నూలుకు చెందిన 19 ఏళ్ల భాగ్యలక్ష్మి 800 మీటర్లు, 1500 మీటర్ల మిడిల్ డిస్టెన్స్ పరుగులో ప్రతిభ చాటుతున్నది. భువనేశ్వర్లో జరిగిన ఆల్ ఇండియా యూనివర్సిటీ గేమ్స్ 1500 మీటర్ల పరుగులో స్వర్ణం అందుకుంది. ఇప్పటి వరకు 13 స్వర్ణాలు, 6 రజతాలు, 9 కాంస్య పతకాలు, మొత్తం 28 మెడల్స్ తన ఖాతాలో వేసుకుంది. భాగ్యలక్ష్మి, నీ గురించి చెప్పమ్మా. మై నేమ్ ఇస్ డి భాగ్యలక్ష్మి. ఐఎమ్ ఫ్రమ్ నాగర్ కర్నూల్ డిస్టిక్. మా విలేజ్ వచ్చేసి ఉప్పునంతల, మండల్ ఉప్పునంతల. మా పేరెంట్స్ ఫార్మర్స్. సో వ్యవసాయం వాళ్ళు కష్టపడి మాకు ఫైనాన్షియల్గా సపోర్ట్ చేస్తే మేము ఇక్కడ కంటిన్యూ చేయగలుగుతాం స్పోర్ట్స్. ఎట్లా ఉంటుంది అంటే జనరల్గా అథ్లెటిక్స్లో మెడల్స్ గురించే చూస్తారు తప్ప దాని వెనుక ఏ రకమైన శ్రమ ఉంటుంది, ఎట్లా కష్టపడాలి? నార్మల్ అథ్లెటిక్స్ అంటే నాది ఒక హార్డ్ ఈవెంట్. గర్ల్స్ ఆర్ బాయ్స్ ఎవరైనా హార్డ్ వర్క్ చేయాల్సిందే. సో రూరల్ ఏరియాస్లో ఏంటంటే గర్ల్ కదా, ఎందుకు స్పోర్ట్స్ అవసరమా, సో బాయ్స్కి ఎక్కువ సపోర్ట్ చేయాలి అనేసి అంటారు. సో గర్ల్ పవర్ కూడా వాళ్ళకి తెలియాలి. సో మేము మెడల్స్ తీస్తే మాదొక రోల్ మోడల్ అయ్యి వాళ్ళు కూడా ముందుకు చేయడానికి వస్తారు గర్ల్స్. సో చాలా హార్డ్ వర్క్ ఉంటుంది. బాయ్స్కి గర్ల్స్కి సేమ్ వర్కౌట్, సేమ్ ప్రాక్టీస్. సో వాళ్ళ పేస్కి వాళ్ళు హార్డ్ వర్క్ చేస్తారు, మా పేస్కి మేము హార్డ్ వర్క్ చేస్తాం.
సో బాయ్స్ గర్ల్స్ ఈక్వల్, గర్ల్స్ని ఏమీ తక్కువ చేయొద్దు. ఇప్పటి వరకు ఏమేమి మెడల్స్ సాధించావు? 800 మీటర్స్, 1500 మీటర్స్. నా ఈవెంట్ 800, 1500. నేను స్టార్ట్ చేసి 12 years అవుతుంది స్పోర్ట్స్. 28 నేషనల్ మెడల్స్ ఉన్నాయి. అందులో 13 గోల్డ్ మెడల్స్ ఉన్నాయి, 6 సిల్వర్, 9 బ్రాంజ్ ఉన్నాయి, టోటల్ 27. ఆంధ్రప్రదేశ్లోని అల్లూరు జిల్లా రామచంద్రాపురంకు చెందిన రజిత ఇటీవల కొలంబియాలో జరిగిన జూనియర్ ప్రపంచ అథ్లెటిక్స్లో భారత్కు ప్రాతినిధ్యం వహించింది. గత ఏడాది కెనడాలో జరిగిన అంతర్జాతీయ అథ్లెటిక్స్లోనూ పాల్గొంది. 400 మీటర్ల పరుగు, 4x400 రిలేలో ఇప్పటివరకు 10 నేషనల్ మెడల్స్ సొంతం చేసుకుంది. జాతీయ క్రీడల్లో రజతంతో మెరిసింది. నా పేరు కుంజారాయిస్తా. మాది రామచంద్రపురం, కూనవరం మండలం, అల్లూరి సీతారామరాజు డిస్టిక్. మా అమ్మ కూలి పని చేస్తుంది. మా నాన్న చిన్నప్పుడే చనిపోయారు. నాకు సపోర్ట్ చేసేది మొత్తం మా అన్ననే. రీసెంట్గా నేను జూనియర్ వరల్డ్ పార్టిసిపేషన్ చేశాను. దానికి మొత్తం సపోర్టు మా కోచెస్ రమ్మేశారు వాళ్ళు. అలాగే ఫైనాన్షియల్గా నాగేంద్ర సార్ నాకు 10,000 అంటే ఫైనాన్షియల్గా సపోర్ట్ చేస్తారు. థ్యాంక్ యూ. నేను ఇంత దాకా వచ్చానంటే కేవలం మా ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ వల్ల. అలాగే నేను చదువుకున్న స్కూలు చిన్నప్పటి నుంచి వాళ్ళు కూడా నాకు సపోర్ట్ చేసుకుంటూ వచ్చారు. ఇక్కడ ఇంతవరకు చేస్తున్నానంటే కేవలం మా కోచెస్ సపోర్ట్ వల్లనే. నేను రీసెంట్గా జూనియర్ నేషనల్ మెడల్ కొట్టాను, అందులో నాకు సిల్వర్ మెడల్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అంటే ఇంత సపోర్ట్ నాకు ఇచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ. జాతీయ జూనియర్ అథ్లెటిక్స్ ఛాంపియన్షిప్లో 2 మెడల్స్ సాధించిన 19 ఏళ్ల పారా అథ్లెట్ జీవన్జీ దీప్తి ఏషియా ఓషియానియా ఛాంపియన్షిప్లో మెడల్స్తో మెరిసింది. మొదట సాధారణ అథ్లెటిక్స్లో పోటీ పడేదానినని, కొద్ది లోపం ఉండటంతో పారా అథ్లెటిక్స్కు మారడం జరిగిందని దీప్తి తెలిపింది. దీప్తి జీవాంజీ, 19-year-old final year graduate student, won 2 gold medals at Asian Oceania Championship in para athletics. Comes from a very humble background. How difficult it was for you to pursue athletics, Deepti? నేను అథ్లెటిక్స్ అనేది నేను 4th క్లాస్లో స్టార్ట్ చేశాను. 4th క్లాస్ నుండి ఇప్పటివరకు నేను కంటిన్యూ చేస్తున్నాను. ఎక్కడ ఆపకుండా నేను కంటిన్యూ చేస్తున్నాను. పేరెంట్స్ ఆర్ డైలీ వేజ్ లేబర్స్. సో హౌ టఫ్ ఇట్ వాస్ ఫర్ యూ టు కంటిన్యూ ప్రాక్టీసింగ్? పేరెంట్స్ ఎంత కష్టపడ్డా కూడా, అంటే నా కోసమే పేరెంట్స్ కష్టపడేది. సో నేను కూడా వాళ్ళ కష్టానికి నేను కూడా ఏదో అంటే దేశానికి నేను ఇట్లా మెడల్స్ తీసుకొస్తున్నాను కాబట్టి, సో ఇప్పుడు మా పేరెంట్స్ కూడా అంతా ఓకే హ్యాపీగా ఉన్నారు ఇప్పుడు ప్రజెంట్. My parents are daily wagers, but they supported me financially, doing more work, and still they are continuing. So now my responsibility is that I should win medals for my country and take care of my parents. పారా అథ్లెట్గా మీకు ఏ రకమైన సపోర్ట్ లభిస్తుంది? మొన్ననే స్టార్ట్ చేశాను పారా అనేది. సో ఇంతకుముందు నేను నార్మల్ చేసేదాన్ని. సో ఒక స్టేజ్కి వెళ్ళిన తర్వాత నాది బాడీ షేక్ అవ్వడం వల్ల నన్ను పారాలో పెట్టారు. సో Recently I am started doing in para athletics. Before that I used to do in normal athletics, and because of some difficulties I come under category classification and category of para. So now I have started participating in para athletics. What is the role of your coach in getting into this level? ఫస్ట్ నేను నార్మల్ మీట్స్ చేసేటప్పుడు నన్ను ఖమ్మంలో చూసారు. సో తర్వాత ఇక్కడ సాయిలోకి జాయిన్ చేయించారు సార్. తర్వాత మొత్తం అంటే ఏం తెలియకపోయినా సార్ చూసుకున్నారు. సో ఇక్కడికి వచ్చి నేను నేషనల్స్లో ఇప్పుడు ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో చాలా మెడల్స్ కొట్టాను. సో అదే పారాలో కూడా ఆల్మోస్ట్ 3-4 గోల్డ్ మెడల్స్ కొట్టాను. Nagapuri Ramesh sir is my coach, and Nagapuri Ramesh sir scouted me in Khammam when I was doing normal athletics, and later on he faced many difficulties and he made me to join in Sports Authority of India. And after coming to Sports Authority of India, I won many medals at national level and international level, and now I am doing in para athletics, and I won Oceania medal in Virtus category. DD Sports wishes you all the very best, Deepti. Thanks for your time. Thank you. టోక్యో ఒలింపిక్స్ లో జావెలిన్ థ్రోయర్ నీరజ్ చోప్రా స్వర్ణంతో భారత అథ్లెటిక్స్ కు బూస్టింగ్ ఇచ్చాడు.
అతని స్ఫూర్తితో భారత అథ్లెట్లు అంతర్జాతీయ స్థాయిలో మెడల్ సాధించే స్థాయికి చేరుకుంటున్నారు. గ్రామీణ స్థాయిలో ఉన్న ప్రతిభను ఒడిసిపట్టి మెరుగైన శిక్షణ అందిస్తే అథ్లెటిక్స్ లో భారత్ అద్భుతాలు సాధించే స్థాయికి చేరుతుందంటున్న భారత అథ్లెటిక్ కోచ్ నాగపురి రమేష్ ఇంటర్వ్యూ ఇప్పుడు చూద్దాం. Namaste, welcome to DD Yadagiri Sports Roundup. We are at Gachibowli Athletics Stadium and fortunate to have the one and only Nagapuri Ramesh, Dronacharya Awardee, Indian Athletics coach, NIS and SAI coach, who has seen the evolution of athletics in the country. Sir, namaste. Namaste. Thanks for your time. Thank you. Neeraj Chopra's gold. How do you think it has changed the athletic scenario in the country? Yeah, Neeraj Chopra has given everybody confidence that we can also win medal at world level, that to Olympics. Previously, we used to think participating, qualifying for Olympics, world champion is a great target, even achievement. But after Neeraj Chopra gold in Olympics, he has shown that we are capable. So now every athlete is thinking not to go to Olympics or not to go to world championship, but medal. So that is the change it has come even in athletes and government and even federations. If you are asked to sum up the pre-Neeraj Chopra era and the present one and the future, how do you put it across? Yeah, as I said previously, it's a tireless efforts been done from Athletic Federation and coaches and athletes more than 3 decades. But the back you see Milkha Singh has come very close to Olympics medal, 4th, then later on PT Usha came Yes. 4th. Yeah. So that was the before. But before thinking was qualifying for Olympics is a great target for athletes because we are too far. But after Neeraj Chopra, he has made not only everybody first time maybe bronze, silver, but straight away he landed up in a gold, and he has given a hope and vision for Indian that we are world beaters. So now everybody is thinking, including coaches, athletes, government, federation, now how to become a world beaters. That is a change. So right behind the Dronacharya Awardee, we could see the young athletes practicing very hard. So what is that you look forward to in a young athlete when he is keen on getting into this particular sport? Yeah, because I feel athletics is a purely, any sport, the talent is utmost important, right? So when we look for a talent in track and field, the basic thing is speed, type of body and height. So this is what I look for, and attitude means never give up, die hard attitude. So these, I got experience of 5 Olympics, 4 Commonwealth Games, 5 Asian Games, World Championships, and with the different games. So I know by naked eye, by seeing the way they walk, the way they talk, That I hunger can, you yeah, see. I find out he is the guy going to become a international level. So that's why I look for a young talent. And can you differentiate between talent search and talent scouting or talent hunting? Yeah, talent search, yeah, because we feel is I can say talent mapping, means already talent is there, Okay. but how to map them. Okay. Because now I always believe the pearl and diamonds, they're deep into the sea, and it is in the hill mountains. Yeah. So we are, most of the times we search in cities. Okay. So now we have started with some projects, Yeah. right? So going to the village and giving training there, means Right. appointing unemployed youth and give them coaching there only. So when we talk about the hills and the seas and all, then maybe obviously your focus is on the rural India. So what are the steps that are being taken to ensure that more and more talent is unearthed from rural India? Yeah, because I right from beginning my aim, because I've been success in Sports Authority of India. We have a Sports Authority of India Sai hostel here, right? So I take raw and I train them, because Sports Authority of India we have a certain norms, because you should have some medal, some performance. So I raw talent I pick up, I train them,
then I will see that they are into the norms of Sai, then they join the Sai, they train. So that's how I got a very good network. Maybe you say PETs or senior players down the both the states and all. I'm been in contact with them. I visit the competitions. So there I found Deepti is the same. I saw her in Khammam. Then I talked to them and I got them. It is now she became international. Like that, Shankar, Geeta, Past, and Mudula, Saujanya, Monica. There are many internationals from our hostel and I can say from our state. Support and the kind of facilities or even otherwise, Gopichand seems to be extending a lot of support to athletes. That is, it is known to everyone. Yeah. But when it comes to your coaching style, you have worked with cricketers, hockey players, even football and other related games also, and athletics. So what makes you so unique, so that everyone says that when Nagpur Ramesh sir is around, then we are comfortable? Yeah, for this long back, because if you want to speak about Hindu Dharma, you need to know about Bhagavad Gita. If you want to speak on Muslims, you know about the Quran, and Christianity, you read the Bible. The same I feel training methods. If you have a grip on training methods, you can handle any sport. Probably, and it is a vice versa, because beggar has got a more variety at his plate. So I've been to the expo, as I said, I exposed to the different games, probably take and give. So I learned and I trained. So that's how my exposure. You are trying to be very humble, and your humility is something which actually translates into great results. But how this mentoring happens? Because when we pick up those young guys or girls from the rural background, then how do you get them into this high performance environment? Yeah, because sometimes I ask myself also, many times they ask me this question, but I was answerless. But somewhere else, I'll be more happy if I help somebody, right? Because I too have come from such a place, and maybe over a period of experience, right? And I always say, if you have a coaching eye, there is no dearth in talent. So probably God has given us such eye where we can identify and we can groom them in a line. And the most thing make me happy is that when we go to the international level, when we get a gold, the national anthem and national, and second thing, the coaching is such a profession. That is the occasion when the whole country gets united, and they are behind, and they definitely appreciate the athletes who bring those laurels to the country. Yeah. That's a wonderful moment for every sports lover. Yeah, the other thing is that coaching is such a profession. You have to be happy by somebody's success. So probably somewhere else, I have that quality helping others, which makes me happy. Let's keep going. So you mean to say the very ecosystem has to be something like, it has to be designed or coached or directed by the coach, and has to be athletic centric, and then administration has to take a back seat. Yeah, I can say supportive administration, because as you said, it's a perfect combination what you said. Coach led, athlete centric, administration support. I think this will go. And I always believe there are many roads lead to Rome. It's not one road. Yeah. So you have a Sports Authority of India system, go on. If you have a Sports Authority of Telangana system, go on. Sports schools, go on. NGOs, go on. And community coaching, go on. So at the end, I want to say, one thing I want to say, 6 years to 60 years, evening, everybody should be on the ground. If you go and ask, oh, 5 o'clock, he will be there on that ground. I think that culture should come, because I always believe, because in diabetic we are second in the world, and by 2025 in obesity we are going to second to the world, because unless, because there is a saying, a great champion knows how to choose his parents. If your parents are very healthy and strong, your child will become strong, they can become a champion. If father, mother is diabetic, what type of child you are going to expect? So the whole society should be healthy, happy, fit. Then future generation you get, then from there the champions comes. So it is our duty is not only to think of this and to see that all society should be healthy, happy, fit. You said about the community support.
a clear case study here is the kind of athletes that came from the social welfare schools of Telangana. How do you look at that? Because that's a wonderful story. Yeah, because it was when Praveen Garu IPS officer was there, so I was in the national camps. Once he said, we must do something for athletics. So then when I came back to the national camp, so we have given us some idea that that time it was a 10 districts. So from each district, they have a 1.5 lakh children, the volume. And each school, each district, 5 boys, 5 girls, total 10 district we got them here for, we conducted at a camp. Then after that we picked up 15 boys and 10 girls, and in Sheikhpet and Narsing they have got a girls and boys school. Just we shifted them and they arranged the transport and they have their coaches. So that's how it started 3 years back. Now Telangana, I am proudly say 50% medal contribution is coming from social welfare. You can say Nandini, she is the first Indian girl to the finals in junior world and national games in athletics. It was only one senior medal and she got it. That's how the social welfare it's doing very good job. And here in the stadium also, Gokul stadium in charge and Sports Authority of Telangana facilities. If these facilities are not there, we can't do anything. So I always believe and say that you need many hands to produce the champions. It's not single. Sports Authority of Telangana, maybe infrastructure, Sports Authority of India coach, and then associations, Telangana Athletic Association conducting the competition time, right? And some support. So all those things is required to prepare a champion. So my always request is that many hands are required in a unidirection. The Dronacharya awardee about the future of Indian athletics. Yeah, my dream is palle palle ko aata neenanna maata lagundali. At the same time, Olympics and world champions producing, it is within our hands. We are capable. We are capable. We are not less than anybody in the world. That's the message I wanted to pass on. Thank you. Thanks for your time, and we would like to see the national anthem flying high and so many athletes bringing medals to the country. Yeah. And we will be very proud of you and your athletes. Thank you so much. Yeah, thank you. రిలే పరుగులతో పలు మెడల్స్ భారత్కు అందించిన కొరాడ మృదుల 4x400 రిలేలో ఏషియన్ అథ్లెటిక్ ఛాంపియన్షిప్లో రజత పతకం అందించారు. దీంతో పాటు 7 అంతర్జాతీయ మెడల్స్ గెలుపొందిన మృదుల అథ్లెటిక్స్ నుంచి రిటైర్మెంట్ తర్వాత స్వచ్ఛందంగా గచ్చిబౌలి స్టేడియంలో అథ్లెట్లకు తన వంతు సహకారాన్ని అందిస్తున్నారు. మృదుల అభిప్రాయాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. Korada Mridula, 33-year-old income tax inspector at present, but former athlete, won silver medal at Asian track and field in 4x400 relay. She is here at the Gachibowli stadium surprisingly, and she is voluntarily supporting the youngsters. And let's look at, let's talk to her and why she is here. Thanks for your time, ma'am. Hello, sir. What brings you here? You are here voluntarily supporting the youngsters. My name is Mridula, as sir said. I'm former international athlete. I did my career up to 2013 and I won 7 international medals and many in hundreds I won national medals. And I am here because actually my coach is Nagapuri Ramesh sir, and Nagapuri Ramesh sir is like now he is he's a coach in Sports Authority of India. Before we were staying there, Sports Authority of India, and I am here because I wanted to give back to sports. Today I am in this position, so I wanted to give back to sports and support sir students. And because as my sir said, my coach said, I wanted to do that. So I am here. You have kids apparently aged around 8 and 3. Yes. And you have a profession or career in IT department. Yeah. So how do you do the balancing act? Actually, I left the sports in 2013, and again I have joined the sports as in coaching field in 2016. So that 3 years my life became very boredom. I was not able to cope up I wanted to, because my passion is sports. Then when I realized that okay, my 100% work is going
like this. If I like in my time, if I take out my 30% or 20% of time and do my passion, it will give me more boosting. So I like when Nagapuri Ramesh sir asked me to come in the coaching field, so that gave me more boosting. I have joined. And managing means like to do something, some boosting should be there, motivation should be there. So I get up early, and I'll I wind up my day early. I get up at 4 o'clock, and I'll prepare for my kids, and I'll come here, and I'll leave at 9 o'clock. So that 2 hours, 3 hours I'll do here, like my 20% of time I'm giving here. So but that 20% give me a lot of motivation to complete that 80% of time, and it will be motivation for self motivation for me. May your tribe in every field should increase, particularly in sports it should increase. More and more people, seniors should come voluntarily and support. And how do you interact with these young kids, and what is that you share with them, or what do they ask you generally? Like, As I am a former athlete, while giving coaching to them, I know the where they will leave the training and which training will be tougher for them. So I can understand the athlete mind. As an athlete, I can understand the athlete mind, how they will be feeling after doing the training, and before training, what will be our condition. Like some trainings will be very tough. So that time the athletes feel very fear. So they'll come up with them, and I have the solution. Because I know which training we will get that tension, or what training we have to do, how we have to do the training to achieve. So this is the concept. thanks for your time, Yes. Mridula, and look forward to see more and more athletes, bringing laurels to the country, and your efforts will be more successful in the long run. Thank you so much. Thank you. ఇది ఈ వారం స్పోర్ట్స్ రౌండప్. మరో క్రీడాంశాల్లో మళ్ళీ కలుద్దాం. నమస్కారం. నిత్య జీవితంలో ప్రతినిత్యం ఎదురయ్యే ఎన్నో ఆధ్యాత్మిక సందేహాలకు క్షణక్షణం ఆందోళన పడుతూ ఉంటాం. అటువంటి సందేహాలను నివృత్తి చేసే కార్యక్రమం ధర్మ సందేహాలు. పురా అపి నవం పురాణం. ప్రాచీనమైనప్పటికీ కొత్తదిగా కనిపించేది పురాణం అవుతుంది. ఇతిహాసం అంటే చరిత్రకు సంబంధించింది అనే రూఢి అర్థం లోకంలో బహుళ ప్రచారంలో ఉంది. యోగులకు కూడా ఆనందం కలిగించే అపూర్వ రూపం, అపూర్వ నామం, రామనామం, రామరూపం. భగవంతుడికి రుచి, రంగు, వాసన వేమి పడవు, ఏదీ లేనిది. శంకరుణ్ణి నీకే పువ్వు ఇష్టమయ్యా అని అడిగితే 9 పువ్వులు ఉంటాయే అవి ఇష్టం అంటాడు. సమర్పణ చేసేటప్పుడు శరీర అవయవములన్నింటి లోపల ఉత్తమమైనటువంటిది శిరస్సు. పండితులు, ఆధ్యాత్మికవేత్తలు ప్రత్యక్ష ప్రసారంలో మీకు కలిగే సందేహాలను నివృత్తి చేస్తారు. ప్రతి ఆదివారం ఉదయం 9 గంటలకు దూరదర్శన్ యాదగిరిలో ప్రత్యక్ష ప్రసారం. తప్పక వీక్షించండి ధర్మ సందేహాలు.